I'm Bhavna. He will be the first one to say the show must go on. So with his blessings and all of your energy and enthusiasm, let's begin. Ladies and gentlemen, welcome to the world of test. You've made the right choice by being here because what awaits you is nothing short of a gripping drama, edge of the seat entertainment, and some of the most powerful performances you will witness this year. நம்ம எல்லாருக்குமே ஒரு விஷயம் தெரியும். The game of cricket is impactful in each and everyone's life and so relevant considering impact players are changing the game. எவ்வளவு பேர் லாஸ்ட் நைட் நோடிய மேட்ச் பாத்தீங்க? ஷோ ஹேண்ட்ஸ் ப்ளீஸ். எனக்காக அசுதோஷ் சர்மா என்ன பண்ணாருன்னு எல்லாருக்கும் தெரியுமா தெரியாதா? They can be game changers இல்லையா? அதே மாதிரி a choice made by someone can prove to be absolutely game changing. At the heart of it all, we have our four phenomenal stars. Our Madhavan, Nayanthara, Siddharth and Meera Jasmine, making impossible choices when it matters the most. So ladies and gentlemen, on behalf of Netflix, let me extend a warm welcome to my dear media friends. எங்களுடைய இணையதள நண்பர்களுக்கு, பிரஸ் நண்பர்களுக்கு, மீடியா நண்பர்களுக்கு எல்லாருக்குமே எங்களுடைய மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவிச்சுக்கிறோம் for being here, for choosing to be here. ஸ்க்ரீனுக்கும் டெஸ்ட்டுக்கும் என்ன சம்பந்தம்? ஒருத்தர் நடிகர் ஆகணும்னா ஸ்க்ரீன் டெஸ்ட் ரொம்ப முக்கியம். ஆனால் இப்போ ஏப்ரல் 4ஆம் தேதியிலேருந்து உங்களுடைய ஸ்க்ரீன்லேயே டெஸ்ட் படத்தை நீங்கள் எல்லாருமே பார்த்து ரசிக்கலாம். நார்மலாக ஒரு கிரிக்கெட் மேட்ச் நடக்கும்பொழுது கிரவுண்டில் டீம் ஹடில் நம்ம எல்லாருமே பார்ப்போம் இல்லையா? இங்கே அதே மாதிரி கிரவுண்டடாக ரொம்ப ஹம்பிளாக ஒரு பர்சனாலிட்டியை தான் நம்ம வெல்கம் பண்ண போகிறோம். ஒரே ஒரு கேள்வி ப்ளீஸ் எனக்காக பதில் சொல்லுங்கள். எம்எஸ் அப்படின்னு சொன்னால் உங்களுடைய மனசில் யார் டக்குன்னு வராங்க? கரெக்டு, நம்ம தமிழ்நாட்டில் இருக்கோம். எம்எஸ்னா எம்எஸ் விஸ்வநாதன் அவர்கள். எஸ், அண்ட் இங்கேயும் ஒரு எம்எஸ் வர போகிறாங்க. ஆனால் லேடி எம்எஸ், நெட்ஃப்ளிக்ஸ் கான்டென்ட்னுடைய ஹெட், எங்களுடைய cool, calm and composed captain. So ladies and gentlemen, please put your hands together and let's welcome our MS, Monica Shergill, Vice President Content, Netflix India, on stage. Good evening, Vanakkam Chennai. I'm Monica Shergill, and as Bhavna just said, Lady MS. Oh my God, what an honor! What an honor! I lead content for Netflix India, and I must say I'm so glad to be here in Chennai today. What a lovely, lovely city. Every time I come, I'm just impressed with the warmth and energy here, and also the love for cinema and stories. At Netflix, we really love our stories. Sorry, what happened? No color light, only white light. No, only white. Okay. Do you okay? Is that okay? Okay. Do you want me to repeat something? You're fine? Okay, great. Great. So at Netflix, we love telling stories, and Tamil cinema loves its stories. Some of the finest, most defining films India has seen have come from Tamil cinema. Rooted in a rich culture of conversation, literature and people, Tamil cinema truly has a unique legacy. Our entire team at Netflix is humbled to be here, and we are very honored to be alongside some of the finest storytellers here. We get to work with some of the really best talent on and off screen here. But this is just the beginning. Today we are here to announce something very special. Our first Tamil film of the year, Test. And I'm a personal fan of Test in so many ways. This film holds a very special place for us because it's a very unforgettable story. It's a very fresh and unique story which is about ambition, it's about sacrifice, redemption, it's about moral choices that you make, I make on every single day. It's about heroes and villains and the hero and villain in every one of us. And in that moment, do you want to be a hero or do you want to be a villain? Which choice do you make that makes you a hero or a villain? That's what this movie tests. Every single character in the film gets tested on this threshold, and that is what this passionately written story is about. S. Sashikanth, the director, has done an absolutely phenomenal job.
He's been a partner in our previous film Jag Mein Thandiran also, which we brought together, and producer Ram. Both of them, it's their second outing with Netflix, and we are very excited and glad to be bringing this film to all the audiences across the Tamil industry and across India and the world. And about the cast, what can I say about the cast of this film? The iconic, the truly iconic R. Madhavan, very fondly known as Maddie, and many of us have been seeing him for many, many years from the time of his television debut. I certainly remember. In every role, he brings the intensity and passion and absolute craft, which makes it unforgettable. So Maddie is a revelation again in this film. The exceptionally dynamic Siddharth. Siddharth brings the intensity to his role, the emotions that he portrays on screen, the layers that he's able to convey with every single look. I think you're going to remember it far beyond the film. Nayanthara, as you have seen on the poster itself, Nayanthara is a trailblazing woman. We just had her documentary, Lady Superstar, on our service. Her commanding presence in this film will show you why every single performance of hers is so gripping. And last but not the least, and actually the, how should I say, the hidden card of the film, Meera Jasmine, a national award-winning talent whose grace and effortless screen presence really brings so much depth to this story in every scene. And I'm really glad that she's come back after a break and she's coming on Netflix. So a huge shout out to the entire cast and the ensemble cast in the film that makes this high stakes drama possible. And a very special thanks to our talented music composer, Shakthisree Gopalan, who has made the beautiful songs that you heard at the start and you will enjoy through the film test. And I think I'm talking a bit too much. I have given you too much about the film. We really want you to see the trailer. We want you to meet the cast. And I think have the unforgettable experience that only test can bring to you. A complete blend of a sports drama, science, and very deeply personal conflicts. And of course, like I said, don't forget the moral choices. You're going to have to make some moral choices through the evening too. So thank you very much. Very excited to be here as Netflix. And now let the show begin. Thank you. Ladies and gentlemen, we're all here for this epic film. But wait, where are the real stars? Life is full of tests. Padikkumbodhu monthly test, nadikkumbodhu screen test, veliki pona promotion test, vayas aga blood test, eye test, ear test. But now I have a test for all of you. Just நம்பிக்கையோட ஒரு 3 செகண்ட் உங்களுடைய கண்களை மூடுங்க. ஏன்னா திறக்கும் பொழுது there will certainly be magic. Can you do that for me? நம்பிக்கையோட எனக்காக. Okay? கண்ணை மூடுங்க. In 3, 2, 1, here we go! Let's welcome with a big round of applause a charming actor that everybody is maddy about. Known for their romance. In the stage la engalukku pala varudangalukku appuram kadikuma konjam romance. Kadikuma? Can we start off with a hug? Patala madi. Patala.
நல்ல பாட்டோட நாங்க போடுவோம். ஓகே, இந்த ரீல் நாங்க வைரல் ஆக்க போறோம். ஓகே, but Maddie, we'll start. Wonderful to see both of you on stage. Maddie, over the years you've played some lovable heroes and some memorable villains. If given a choice, which character do you resonate more with? நீங்க நல்லவரா கெட்டவரா? இது நீங்க கமல் சருக்கு கேட்க வேண்டிய கேள்வி, அதுக்கு அவர் பதில் சொல்வார். பட் நான் ஒரு படம் பண்ணும்போது அதில் வந்து ஒரு நல்லவனா கெட்டவனாங்கிற கதாபாத்திரத்தை விட நமக்குள்ளே இருக்கிற அந்த மிருகத்தையும் அந்த ஏஞ்சலையும் எப்படி காட்டலாம், நமக்கு இருக்கிற அனுபவத்தை எப்படி அந்த படத்தில் கொண்டு வந்து அதுக்கு ஒரு உயிர் கொடுக்கலாங்கிற ஒரு எண்ணத்தை தான் நான் படம் பண்ணுவேன். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு கதாபாத்திரம் கிடச்சா என்னோட வெறித்தனமாக அந்த படம் பண்ணுறதுக்கு யாருமே இருக்க மாட்டாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ப்ராஜெக்ட் தான் டெஸ்ட். And I'm very grateful for the director and the writer, Sashi, who gave me this subject. Fantastic. In the Padatha Patti, and we'll delve into the world of test a little bit more. Nama vandu Q&A session vechukumbodhu. Siddharth, you play a cricketer in the film, and we all know that you absolutely love cricket. Neenga solunga, yaravadhu orthar ungalku oru inspiration ah irundangala? How did you prepare for this role? நம்ம நாட்டில் கிரிக்கெட் இஸ் லைஃப் இல்லையா? இங்கே யாரை கேட்டாலும் எனக்கு கிரிக்கெட் பிடிக்கும்னு தான் சொல்லுவாங்க. அந்த வரிசையில் நானும் ஒருத்தனா இந்த நாட்டில் வளர்ந்துருக்கேன். பட் ஒரு கிரிக்கெட்டராக நடிக்கிறப்போ சும்மா நடித்தா போகாது. பிகாஸ் எல்லாருமே டெய்லி 3 to 4 hours கிரிக்கெட் பார்க்குறோம். ஸோ எல்லாருக்குமே கிரிக்கெட்டோட பர்ஃபெக்ஷன் வந்து ரொம்ப க்ளோஸாக பார்த்து பழகிருச்சு. ஸோ நம்ம ஒப்பேற்ற முடியாது. அதுதான் மெயினாக ஒரு பயமாக இருந்தது. ஸோ அதை எடுத்துக்கிட்டு we've tried to be as true to the passion and beauty of the game. And also test cricket, இங்கே இருக்கிறவங்க every generation falls in love with test cricket for the first time நான் சொல்லுவேன். ஸோ ஒரு டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டோட ரோல் பண்ணுறப்போ டெஃபினட்டாக there was lots of preparation. And ஆடியன்ஸ் படம் பார்க்குறப்போ என்னோட கிரிக்கெட்டிங் ஸ்டைலாக இருக்கட்டும், என்னோட பிஹேவியர் அண்ட் மென்டல் மேக்கப்பாக இருக்கட்டும், அதில் நிறைய பீப்புளோட இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இருக்கும். இட்ஸ் நாட் ஜஸ்ட் பேஸ்ட் ஆன் ஒன் பர்சன். ஏன்னா ஃபிக்ஷனல் கேரக்டருங்கிறதுனால நிறைய பேர்கிட்டேருந்து சின்ன சின்ன விஷயங்கள் அடாப்ட் பண்ணியிருக்கோம். அண்ட் கிரிக்கெட் பார்க்குறப்போ எல்லாருக்கும் எவ்வளோ ஒரு ஃபீவரிஷ் இன்ட்ரெஸ்ட் வருதோ அது இந்த படத்தில் க்ரியேட் ஆச்சுன்னா we've done our job. So I'm very grateful to be given this character of Arjun in Test, and the rest is up to the audience. நிறைய கிரிக்கெட்டர்ஸ் கிட்டேருந்து கொஞ்சம் விஷயம் நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்கீங்க. Can you give me some names? Yeah, it's not like I said, if I say one name then I have to say all of them. But என்னோட பர்சனலாக நீங்கள் நான் ஸ்கூல் படிக்கிற டைம்லேருந்து ஒருத்தர் டெபு பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியிலேருந்து அவர் ரிட்டையர் ஆகிற வரைக்கும் அண்ட் பியாண்ட் தட் நான் ஒருத்தர் ரொம்ப க்ளோஸாக ரசித்து லவ் பண்ணியிருக்கேன்னா அது ராகுல் திராவிட். ஸோ எனிதிங் தட் ஐ டூ இன் திஸ் ஃபில்ம் ஆஸ் அ டெஸ்ட் பேட்ஸ்மேன், இஃப் ஐ ஹேட் டு டெடிகேட் இட் டு ஒன் லிவிங் கிரிக்கெட்டர் இட் வுட் பி ராகுல் திராவிட். Fantastic. Thank you so much. இவங்க ரெண்டு பேருமே இங்கே நிற்கும் பொழுது we have to welcome yet another powerhouse. தலைவர் சொல்கிற மாதிரி பெண்களை வந்து நம்ம 3 ரகங்களாக பிரிக்கலாம். தெரியும் இல்லையா உங்களுக்கு? சாத்விகம், பிரச்சோதகம், பயானகம். இந்த 3 அம்சங்களும் இவங்க கிட்ட நிறைய இருக்கு. ஆனா ஸ்கிரீன்ல இருக்கு. She is the perfect combination, ladies and gentlemen, of talent and tenacity. Jasmine அப்படிங்கிறது அவங்களுடைய பேர்லயே இருக்கு. ஆனா பெர்ஃபார்மன்ஸ்ல அவங்க புயல் மாதிரி தெரிப்பாங்க. Please put your hands together. Let's welcome the lovely Meera Jasmine. Looking beautiful today. இதனால தாங்க ஆங்கர்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி அழகான ஹீரோஸ் என்டர் ஆனதுக்கு அப்புறம் வரணும். பார்த்தீங்களா எவ்வளோ அழகாக அவங்கள வெல்கம் பண்ணாங்கன்னு சொல்லிட்டு நான் மிஸ் பண்ணிட்டேன். But we are so happy to see you here. You're making a comeback. I don't want to use the word comeback, but you're making an appearance in the Tamil cinema industry after many years. And we're also looking forward to it. How does it feel to be here and to work on your first film with Netflix? வணக்கம் சென்னை. இங்கே வரும்போதே எனக்கு வீட்டுக்கு வந்த மாதிரி தான். சென்னை வந்தப்போவுமே இட்ஸ் லைக் மை ஹோம். இட் இஸ் மை ஹோம். அண்ட் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கேன் இந்த படம் பண்ணுறதுல. பிகாஸ் ஃபர்ஸ்ட் வந்து நெட்ஃப்ளிக்ஸோட சேர்ந்து எனக்கு ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ப்ராஜெக்ட். இட் இஸ் வெரி ஸ்பெஷல் டு ஒர்க் வித் அ பிளாட்ஃபார்ம் லைக் நெட்ஃப்ளிக்ஸ். இட்ஸ் அ பியூட்டிஃபுல் சினிமா. யூ ஹாவ் டு வாட்ச் இட் அண்ட் see.
and I'm in the middle of, I'm standing in the middle of two very special men, Maddie and Siddharth. And Maddie kuda oru definitely enakkum Maddie-ku irukra andha oru we are, I think, one of the most celebrated on-screen couples. People fight for Maddie and Meera Jasmine, like they love that combination. So good, like, and then we joined. We did together in either. We joined hands in either. Run first, then run, then Siddharth, very special person. Siddharth, like 3 of us were a part of either. So idu vandu enakku romba special in the combination. And of course, YNOT Studios, they make good films. Shashi, incredibly talented director. I absolutely enjoyed working with him, and he's a producer. And Shashiyoda partner Ram, ellarume team vandu superb. And Nayanthara, of course, she's also from Tiruvalla. I'm from Tiruvalla, so it was lovely to work with her. And they were very supportive, and absolutely enjoyed. Thank you so much. Thank you so very much. I'm really looking forward to delving into that lovely Q&A session with all three of you. But first time நம்ம வந்து இந்த படத்தினுடைய ட்ரெய்லரை ரிலீஸ் பண்ண போறோம், and we're all going to watch it together. Any key elements or moments அவங்க வந்து they should watch out for அப்படின்னு சொல்லுவீங்களா? I'll ask all three of you. உண்மையாக சொல்ல போனால் நானே முதல் வாட்டி தான் இந்த ட்ரெய்லரை பார்க்க போகிறேன். ஸோ என்ன பார்க்கணுங்கிறது நான் பார்த்துட்டு சொல்கிறேன், பெட்டர் இருக்கும். Fair enough. 2 தடவை போட்டு காமிக்கிறோம். Sid, what about you? நீங்களும் முதல் முறையா? இல்லை, இட்ஸ் a very beautiful world. இது வரைக்கும் நம்ம பார்க்காத ஒரு உலகம், ஒரு களம். ஸோ இந்த ட்ரெய்லர்லேருந்து இந்த படம் ரிலீஸ் அண்ட் பியாண்ட், இட்ஸ் a very relatable and very honest film. அண்ட் எல்லா கேரக்டர்ஸும் நீங்கள் வந்து இங்கே வந்ததுலேருந்து ஒரு 3 phases 4 phases பார்த்துட்ருப்பீங்க. ஏதோ ஒரு ஃபேஸோடு நீங்கள் இன்னும் அதிகமாக ரிலேட் பண்ணுற மாதிரி உங்களுக்கு தோணலாம். ஸோ இந்த ட்ரெய்லரில் நீங்கள் யூ கேன் பிளேஸ் யுவர் பெட்ஸ், பன் இன்டெண்டட், யார் மேலே நீங்கள் வந்து யூ ரிலேட்டிங் மோர்னு. படம் பார்த்ததுக்கு அப்புறம் யார் நல்லவங்க யார் கெட்டவங்க அதுக்கான ரிசல்ட் உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ இட்ஸ் a good way to start. And Meera, anything they should watch out for? இந்த பார்ட் நீங்க கரெக்ட்டா நோட்டீஸ் பண்ணுங்க, இது ஏன் நடக்குது அப்படின்னு உங்களுக்கு படம் பார்த்ததுக்கு அப்புறம் தெரியும் அப்படின்னு ஏதாவது ஒரு ஹிண்ட் கொடுக்குறீங்களா? இந்த படமே வந்து ஒரு மல்டி லேயர்டு ஒரு நரேஷன் தான், ஸ்டோரி டெல்லிங் தான். ஸோ இதுக்கு வந்து டிஃப்ரெண்ட் என்ன சொல்கிறது, இட்ஸ் மல்டி டைமென்ஷனல் ஒரு ஃபிலிம். ஸோ ட்ரெய்லர் எப்படி இருக்கும் எனக்கு தெரியாது, சினிமா அப்படி தான். ஓகே, ஃபேண்டாஸ்டிக். அவ்வளோ சாதாரணமாக அந்த ட்ரெய்லர்லாம் ரிலீஸ் பண்ண முடியாது. நம்ம வந்து கிரிக்கெட் மேட்ச் மாதிரியே ஒரு விஷயம் பண்ண போகிறோம். பட் நெட்ஃப்ளிக்ஸ் அப்படிங்கிறதுனால கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக பண்ண போகிறோம். we're going to do a toss, but you're not going to call it when the coin is flipped. You'll call it before it's flipped. Okay? So நீங்கள் ஹெட்ஸா டெய்ல்ஸா சொல்லுங்கள். மேடி? ஹெட்ஸா? ஹெட்ஸ். ஓகே. மீரா? ஹெட்ஸ். Just to keep it fun, tails. ஹெட்ஸ்னா நான் வந்து டெய்லரை ப்ளே பண்ணுவேன், டெய்ல்ஸ்னா டெஃபினட்டாக ட்ரெய்லரை ப்ளே பண்ணுவேன். ஓகேயா? நீங்கள் என்ன ஹெட்ஸா டெய்ல்ஸா? எனக்கு யாராவது ஒரு பதில் சொன்னாதான். ஹெட்ஸ். ஓகே, நிறைய பேர் தலைக்கு தானா? புரிஞ்சு போச்சு. ஓகே, எங்கேயோ இதனால தான் எனக்கு வந்து கிரிக்கெட்டில் ப்ராட்காஸ்டர் மட்டும்தான் வேலை கொடுப்பாங்க. அண்ட் இட் இஸ் heads. Ladies and gentlemen, presenting to you for the very first time the trailer of the film Test. பிரில்லியண்டாக இருந்துச்சா இல்லையாங்க? நிறைய பேர் ஸ்கேட்டர்டாக கை தட்டினீங்க. நல்லாவே கை தட்டலாம், விசில்லாம் அடிக்கலாம், சந்து போடலாம். ஏன்னா இன்டென்ஸாக இருந்துச்சு, கிரிப்பிங்காக இருந்துச்சு. லாட் ஆஃப் இமோஷன்ஸ், ட்ராமா, மல்டி லேயர்ஸில் பிரில்லியண்டான பெர்ஃபார்மன்ஸஸ் நீங்கள் வந்து பார்க்க போகிறீங்க. But right now, ladies and gentlemen, I want to know how much you enjoyed this trailer. நல்லா ஸ்ட்ராங்காக கை தட்டி ரசிச்சிங்க அப்படின்னு சொல்லுங்கள். ஒரு செகண்ட் உங்களுடைய ஃபோன் கேமராலாம் கொஞ்சம் கீழே போடுங்க. கமான் கமான். ஃபேண்டாஸ்டிக். ஏப்ரல் 4ஆம் தேதியிலேருந்து உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ், உங்களுடைய ஃபேமிலி கிட்ட நீங்கள் தான் தெரிவிக்கணும் இந்த மாதிரி ஒரு படம் லான்ச் ஆகுது ஆன் நெட்ஃப்ளிக்ஸ். அதனால எல்லாருமே சேர்ந்து பாருங்க. And I'm sure that this is going to be an emotional roller coaster for all of us, and we're going to absolutely love the world of Test. But எல்லா விஷயங்களுமே துவங்கி வைக்கிறதுக்கு ஒரு ஆள் கண்டிப்பாக வேணும் இல்லையா? Let's welcome someone who's actually brought this film to life. பல பேருக்கு லைஃப்ல நிறைய டேலண்ட் இருக்கும், ஆனால் டிரெக்ஷன் இருக்காது. அதனால அவங்களுடைய ப்ரொடக்டிவிட்டி கொஞ்சம் கம்மியாகும். ஆனால் இவருக்கு ப்ரொடக்ஷன் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம்
பக்காவாக வந்துச்சுங்க. ஒரு டிஃப்ரெண்ட் டிரெக்ஷனில் ஒரு படத்தை நீங்கள் வந்து டிரெக்ட் பண்ண போகிறீங்களா அப்படின்னு கேட்கும் பொழுது அவர் MS தோனி ஸ்டைலில் டெஃபினெட்லி நாட் அப்படின்னு சொல்ல, இவருடைய சொந்த பாணியில் why not அப்படின்னு சொன்னார். Ladies and gentlemen, I'm so pleased to welcome an award-winning producer turned debut director Sashikanth on stage. So happy for you. And இங்கே இருக்கிற நிறைய பேருக்கு ஆக்சுவலி எல்லாருக்குமே உங்களை ரொம்ப நல்லாவே தெரியும். நீங்கள் வந்து MS தோனி 2011 உலகக்கோப்பை ஜெயிச்சதுக்கப்புறம் 2012 இந்த படத்தினுடைய ஸ்கிரிப்டை ஆரம்பிச்சிங்களாம். You waited for India to once again win a World Cup, is it? A T20 World Cup in 2024. அப்புறம் தான் நான் 2025 இந்த படத்தை ரிலீஸ் பண்ணுவேன் அப்படின்னு நினைச்சிங்களா? What is this karmic connection? வணக்கம். Nice to see all of you here. ஒரு ப்ரொடியூசர்லேருந்து டைரக்டராக மாறின ஒரு டைம். ஹாப்பி டு சி ஆல் ஆஃப் யூ. இது ஆக்சுவலாக YNOT ஆரம்பித்ததே வந்து நான் ஆர்கிடெக்ட் ஆக்சுவலாக. அண்ட் when I wanted to get into the films, I wanted to direct. பட் ஒரு 35 வயசில் திருப்பியும் அசிஸ்டன்ட் டைரக்டராக சேரக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு YNOT ஸ்டார்ட் அ ப்ரொடக்ஷன் ஹவுஸ்ன்னு ஸ்டார்ட் பண்ணது தான் YNOT. ஸோ ஐ ஆல்வேஸ் வாண்டட் டு பி அ டைரக்டர். பட் அதை கற்றுக்கிறதுக்காக படம் ப்ரொடியூஸ் பண்ண ஆரம்பித்தேன். பட் ஐ ஃபவுண்ட் அதுவே பயங்கர இன்ட்ரெஸ்டிங்காக க்ரியேட்டிவாக இருந்தனால தட் ஜேர்னி டுக். அண்ட் ஒரு வாட்டியும் ஒரு படம் முடிச்சிட்ட அப்புறம் இந்த டெஸ்ட்டை வந்து நான் இது 2012 எழுதினது ஆக்சுவலாக. அண்ட் ஐ பீன் ட்ரைங் டு செட் இட் அப் சின்ஸ் தென். பட் அடுத்தடுத்த படங்களோட ரிக்குவயர்மெண்ட் போயிட்டே இருந்துச்சு. அண்ட் ஐ திங்க் ஃபைனலி இந்த ஃபில்ம் வந்து நீடட் மீ டு மெச்சூர். It was a lot of character understanding and I needed to go through life. I needed to go through tests. எனக்கு பல டெஸ்ட் நடந்துச்சு இந்த through my 15 years in the film industry. So I think எனக்கு அந்த டெஸ்ட் வரலினா அந்த கேரக்டர்ஸோட டெஸ்ட் என்னால் புரிஞ்சிருக்க முடியாது ஆக்சுவலாக. So I think as a producer I've gone through a lot of testing times. So I think this is the perfect time. அந்த டெஸ்டிங் டைம்ஸ் இருந்ததுனால தான் அவங்களுடைய பெஸ்ட் டைம்ஸ் இப்போ ஆரம்பிச்சிருக்கு அப்படின்னு எங்களுக்கு தோணுது. ஆல் தி வெரி பெஸ்ட் டு யூ. ப்ளீஸ் டு டேக் யுவர் சீட் அண்ட் ஜாயின் அஸ். மியூசிக் டைரக்டர் இஸ் அ டெபியூட்டன்ட். பல வருஷமா அவங்களுடைய குரல் மூலமா பாடல்களுக்கு சக்தி கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க. ஆனால் இப்போ இந்த படத்தினுடைய முழுமையான இசைக்கு அவங்களுடைய உமன் பவரை கொடுக்கறதுக்கு வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. Get it? இசை அமைப்பாளர் சக்திஸ்ரீ கோபாலன் அவர்களை அன்புடன் அழைக்கிறோம். Arthada, the man who is responsible for bringing this fabulous team together. Let's welcome the CEO of YNOT Productions and the producer of the film Test, Mr. Chakravarthy Ramachandra. And now, ladies and gentlemen, let's bring back the amazing people we saw earlier on stage. Starting with Netflix Nodia Singap Penmani, Monica Shergill. Mobile phones யாருக்கு இருக்கு? Frontல தெரியுதா? All okay? Everybody has a clean view? Can we move forward? All right, I'll start off with Sashi. நீங்க வந்து of course ஒரு சில வார்த்தைகள் சொல்லியிருந்தீங்க from being a producer to directing your debut film. இந்த படம் தான் ஒரு perfect story அப்படின்னு எப்படி நினைச்சீங்க? And what made you choose Netflix as a platform?
See, I think as a producer, the first, there are a lot of stories that you listen, but there are only few stories you'd want to tell. Because that the story needs to move to storytelling, right? So it's the producer DNA. ஒரு ப்ரொடியூசராக வந்து இந்த படம் கரெக்டுன்னு எனக்கு தோணணும். அண்ட் அந்த ப்ரொடியூசர் வந்து இந்த டைரக்டருக்கு சான்ஸ் கொடுக்கணும். ஸோ எனக்கே நான் வந்து 13 வருஷம் ஆச்சு சான்ஸ் கொடுத்துக்கிறதுக்கு ஆக்சுவலாக. ஸோ as a producer, I knew that I was correct to do this film. So the producer gave me the chance saying, okay, you should direct this film. I mean, we've been partners with Netflix for a really long time. I mean, it's been 8-9 years since our first collaboration, and the last one, Jagme Tandram, happened. It was a big thing for us. See, for me, my entire film journey has been a creative journey. And for me, as a first-time director with this kind of cast, to join hands with Netflix, which is a global, platform, the fact that my first film is going to reach 300 million people on day one, for me, that's a kick, right? As a creator, there's no other joy for me than knowing that our storytelling exercise has gone to 300 million people. So it was a perfect match, a whole lot of creative people. They understand this. So the fact that they picked this film, right? They've not randomly picked. There was a creative collaboration. So it was a perfect match, and I'm so happy that we are here right now and can't wait for the rest of the world to watch it. Fantastic. It'll have the viewership of like an India-Pakistan game worldwide, and that's how it's going to be on the 4th of April. We can't wait for it. Monica, very simply, what drew you to TED? You watch a lot of films, all of us do. We read a lot of scripts and we see a lot of screenings. And, rarely do you have a film, you enjoy many of them and you want to share them with your audiences. But every once in a while, you have a film which makes you feel and think and feel again and keep thinking after you finish watching it. I think Test was that for me, and Sashi has done a phenomenal job just putting the story together. From the first frame to the last frame of the film, you're just gripped. It's intense, you lean back sometimes, and then you're biting your nails. You want to know what each character's journey is going to be. So I think it really moved something inside me. And it is a film that is going to really find a place in people's heart because of the journey of each of its characters and how, they move towards a situation where all of them have to test themselves as life tests them. And I think all of us in our daily lives go through that. And there's a lot of relatability in that. There's a lot of emotion in that. And that is what really drew me. And of course, I must say, I love the soundtrack. It is so beautiful. So I'm sitting with all of them talented people here. And I can just say that as Netflix, it's an honor to tell such a story. Fabulous. We all love the soundtrack. It's definitely a earworm. And we'll get Shakti to sing it for us in just a bit. That's definitely due. Maddie, she was talking about emotions and you display intense emotions. ஆழமான உணர்வுகளை நீங்க வெளிப்படுத்துறதுல ஒரு வித்தக்காரர் அப்படினே சொல்லலாம். How challenging was this role and this film for you? ரொம்ப நன்றி. இதுக்கு வந்து நான் தமிழ்ல தான் பதில் சொல்லணும்னு ஆசைப்படுறேன். ஆனா அந்த படம் பல மொழியில ரிலீஸ் ஆகிறதுனால ஆங்கிலத்துல பேச வேண்டிய கட்டாயம். Can we get the sound up please? Anyway, so முதல்ல இந்த மாதிரி கதாபாத்திரங்கள் கிடைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். இந்த மேடையில் வந்து நம்ம ஒவ்வொருத்தரை ப்ரேஸ் பண்ணி நம்ம எப்படி வேலை செஞ்சோம் என்ன பண்ணோம் அப்படிங்கிறது வந்து இப்போ எனக்கு தெரிஞ்சே தாயம் இல்லை. படம் ரிலீஸ் ஆனப்பறம் நம்ம வெற்றி விழும்போது பேசுவோம். இதுதான் நான் நம்புற ஒரு philosophy. அதனால் what I wanted to say is that after so many years in the industry, it becomes really difficult to get sure about the character you're playing. There is only one way to assure that it doesn't have a false note. And that is, and I'm going to explain this a little bit, which is, we have a bandwidth in which we show our emotions in society. That's, from being a father to a son or a daughter or a husband or an actor or a celebrity. It's a bandwidth that you're projecting to society. But on either side of that, there is another internal self, where if you get challenged
in your life, or if you get immense amount of success, you dip into those emotions which are not normally shown to public. When you do a movie like this, when you see a character like this, you can fearlessly go into that zone and bring out that real part of you to the character. So if I'm putting a little bit of Madhavan into Sara, then it's very little chances that it will go wrong. It might not go extremely right, but it will definitely not go wrong because there is a great amount of reality in that, and honestly, a truth that is true to me. And so that way it becomes easy to transcend the emotions during the performance. Fantastic. Sir, நீங்கள் வந்து ஒரு மல்டிஃபிசேட்டட் கேரக்டரை போர்ட்ரே பண்ணுறீங்க. நிறைய உணர்வுகளினுடைய சீசோ அவர் ஆக்சுவலி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுறாரு. அவருடைய பயணத்தினுடைய எந்த அம்சங்கள் ரெசனேட்டட் வித் யூ பர்சனலி? நம்ம எல்லாருக்கும் ரெண்டு உண்மை இருக்குது ஆக்சுவலாக. ஒன்று வந்து மற்றவங்க பார்வையில் நமக்கு உணர்த்தப்படுற ஒரு உண்மை, இன்னொன்று நம்ம வந்து கண்ணாடியை பார்க்குறப்போ நமக்கு என்ன உணர்றோமோ அது ஒரு உண்மை. I was saying there are two realities. One that is in the eyes of people who perceive you, and the other is what you look at when you see yourself in the mirror. ஸோ இந்த ரெண்டு ரியாலிட்டிஸை நம்ம எவ்வளோ புரிஞ்சுக்கிட்டு வாழ்க்கையை வாழறோங்கிறது தான் நம்ம வாழ்க்கை வாழறோட மெச்சூரிட்டியாக நான் பார்க்குறேன். ஸோ ஐ திங்க் அர்ஜுன் அப்படிங்கிற ஒரு கிரிக்கெட்டர் இந்த ட்ரெய்லரில் ரிவீல் பண்ண விஷயம் இஸ் அ வெரி பாப்புலர், வெரி செலிப்ரேட்டட் டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டர். The way the world sees him is one, like all of our cricketing legends, you spend more time with them than most. They have to get used to what the world thinks of them, how the world thinks they should play, enna shot adichirukano, endha over la follow and call pannirukano, ellathukku they get 1.5 billion opinions. So adu oru pakkam irukka, avanga thaniya irukrappo when they look at themselves in the mirror, they have a second reality. So how much you balance these two is very difficult. And that part of this character really stayed with me. That how much do you find the balance between yourself and you the way the world wants you to be. That's what I took from this character. Beautiful. மீரா, சசி ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தாரு that இந்த கேரக்டர் பத்மானுடைய கேரக்டர் வந்து ஒரு ரொம்ப மெச்சூர்ட் அண்ட் சூப்பர் டீப் ஆக்ட்ரஸால தான் ப்ளே பண்ண முடியும். அதனால தான் உங்ககிட்ட வந்தார். He wanted a nuanced portrayal. இந்த கேரக்டரில் என்ன விஷயம் உங்களுக்கு அவ்வளோ பிடிச்சிருந்தது that you actually said yes, I want to play Padma? First of all, ஸ்டோரி மொத்தமாக கேட்கும்போதே வந்து எனக்கு பிடிச்சிருந்தது. And of course the actors. நான் பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி எனக்கு I want to say something about Shashi, because Shashi வந்து எனக்கு as an actor, he provided the right atmosphere to perform. He created the right ambience. So now I'm someone who internalizes my characters. When I perform, I take it in, and I don't know how to articulate that, but something happens. There's something that happens. So I depend a lot on the director. I'm a director's actor, and I think he did something with me that I could perform. And yes, when I heard about Padma's character, Padma has different layers. She's very deep, and I don't want to say too much about it because then the character will be revealed. She has done a lot of balancing act in the film and in her thing, and I think I can only just say that much because it's a beautiful character, and thank you. அழகாக பேலன்ஸ் பண்ணுறாங்கல்ல, ஒன்றும் சொல்லக்கூடாது அப்படின்னு கரெக்டாக சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க, வேறு ஒன்றுமே சொல்ல மாட்டேங்கிறாங்க. நீங்கள் சொன்னீங்க உங்களுக்கு வந்து பேசுறது கொஞ்சம் கஷ்டம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, ஆனால் ஒவ்வொரு தடவை இவங்களுடைய முகத்தை நம்ம ஸ்க்ரீனில் பார்க்கும்பொழுது இவங்க பேச வேண்டாம், இவங்களுடைய முகம் தான் ஒவ்வொரு முறையும் பேசிக்கிட்டே இருக்கு. அண்ட் that's more than enough. Nice strong round of applause for a beautiful actor. We'll move on to Shakthisree. நீங்கள் வந்து நிறைய பாடல்கள் வெவ்வேறு ஜான்ரஸில் பாடியிருக்கீங்க. ஆனால் இந்த மாதிரி ஒரு படம் ஆல்ரெடி இன்டென்ஸ், நிறைய லேயர்ஸ், நிறைய உணர்வுகள் அப்படிங்கும் பொழுது எவ்வளோ பெரிய சேலஞ்சாக இருந்துச்சு ஃபார் அ டெபியூட்டான்ட் மியூசிக் டைரக்டர்? எல்லாருக்கும் வணக்கம். That's actually
I mean, it's a very good question. And it was quite challenging, I'm not gonna lie. And the first time Sashi had sent me the script, I remember like towards, I think I told you this the very first time I called you up. Like towards the end, I was actually standing up and reading it because it was so intense. Like the words were literally jumping out. And then I remember it's not just the characters. I remember coming back from New York and I'd made it, I think, to maybe the last couple of days of shoot. And I hadn't seen anything, but Sid was like, you have a big job. I was like, okay. And already the characters were so complex. The nuances, like what they're going through, all the gray areas. It was so nuanced. And then I saw the first cut and I was like, well, oh my God, I have a big job. Because all of them have absolutely killed it and breathed in so much life to these characters who until then I had just seen through Sashi's words and vision. So it was not easy because there's so many tender moments where you see the humanity of people just come through. And we are all, that's the common denominator, right? Like we are this whole lived human condition of our struggles and what to do and what not to do. And sometimes what not to do defines us more, I would think. And I think all these characters are living, breathing totems of just that. So நீங்க இசை அமைக்கும் போது கூட what not to do அப்படினு ஃபர்ஸ்ட் முடிவு எடுத்துட்டீங்களா and then what to do அப்படிங்கறத நீங்க in fact that's பண்ணீங்களா? Actually yes, like நிறைய வாட்டி நாங்க மியூசிக்காக மீட் பண்ணும்போது and one of the most beautiful things I remember during a table read session that Sashi had said, first room குள்ள வந்து இதுதான் first சொன்னாரு. He was like, we are all filmmakers, our medium is no this is good. Perfect. Okay, great. So one of the first things that Sashi had mentioned was we are all filmmakers, our medium is different. And he imagined whether it's the DOP or the sound designer or the music, like every department or every vertical to like kind of amplify the storytelling. And I think that was such a beautiful vision to have, and I feel like his creative vision was incredible. So many times in our discussions, it was also like what not to do was a huge part. And I think it kept bringing us closer to what actually is the fabric and the color of this film. Through sound and through music. Fabulous. We'll speak to the producer now, Chakravarthy Ramachandra. In the padam and the theme that it deals with, யாருக்கு இது ரொம்ப appealing-ஆ இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்க? What do you think this film and the themes it deals with, who do you think it will appeal to? Evening everyone. Test deals with basic human emotions, so I think there is something for everyone to take. If I have to specify, then anyone who enjoys gripping dramas and who follows cricket, they'll be in for a clean family entertainment. So that's the thing. Okay. Monica, I have to say Netflix had an incredible 2024 and has opened 2025 with a banger as well. What is the secret sauce? What's the secret of this success? I think there is, to begin with, no secret sauce. We learn every day and we aim to please every day. I think entertaining our audiences is something that's a continuous journey. And I'm just glad that we have an opportunity to tell some of the best stories on Netflix. We sub and dub in more than 35 languages, and that helps us, take South Indian cinema to the north of the country, bring cinema from the north to the south, to take all the stories that we tell in India to different parts of the world. I think the way Indian stories have been able to go deeper within India and travel around the world through streaming on Netflix has been truly, revolutionary, I would say. We've had so many amazing films. I think we had, last year itself, we had a phenomenal Tamil slate.
We had a lot of blockbusters, a lot of award-winning cinema. Just recently, we have the blockbuster Dragon on Service. We had Amaran a couple of months ago, Mealagan. We have Vida Miyurachi. We've had so many films, and also I would say that telling original stories in Tamil, in Telugu, in Hindi, and really being able to reach audiences through all formats, whether they are documentaries, they are reality shows, they are films, they are series, is something that brings us closer to understanding our audiences more, to all your needs. Everyone's Netflix is different. I say it often. We all have our version of Netflix, and I think that's what we aim to do on the service, and that's how we are able to tell so many successful stories, because we work with brilliant talent, and also we try to get closer to the audience's taste and mood. So we've had a wonderful 2024. It was an absolutely smashing year, and 25 has begun very well too. And I'm sure Test is going to really hit the ball out of the park. It's a sixer for sure. And I really hope all of you feel that it is a sixer, because it's really like, I keep saying, it's a film that stays with you. And what is said in the trailer also, Sashi, you start the film with that in that moment, are you a hero or a villain? All of us have that question in life when we make that real choice of what we want to do, what are we willing to give up for our dreams. So I think when you see the film, you're all going to ask that question to yourself, that what are you willing to give up? So I'm just waiting for 4th of April. Fabulous. It's going to be introspective as well, and we can't wait for that. But Sid and Maddie இங்கே இருக்கும்பொழுது கேட்டே ஆகணும். இவங்க ரெண்டு பேருமே சேர்ந்து ஒரு படத்தில் நடிச்சாங்கன்னா அது ஒரு கல்ட் ஃபேவரட்டாக மாறிடுது. We have 2 instances. அதே மாதிரி இந்த படங்களில் over the years நீங்கள் ஒவ்வொருத்தரை பற்றி என்ன விஷயங்கள் கற்றுக்கிட்டீங்க? I just want to go into like a nice casual light content that they can make viral. நீங்கள் சொல்லுங்கள். இல்லை என்ன கற்றுக்கிட்டீங்கன்னு கேட்டிங்க. ஸோ நான் பதில் சொல்கிறது தான் கரெக்டாக இருக்கும். ஏன்னா அவர் என்கிட்ட கற்றுக்கிட்டாரோ இல்லையோ, நான் சினிமா சேர்ந்த முதல் நாள்லேருந்து நான் அவர்கிட்டேருந்து கற்றுட்ருக்கேன். பிகாஸ் நான் அசிஸ்டன்ட் டைரக்டராக இருந்து வாழ்க்கையில் முதல் முறையாக ஒரு ஃபிலிம் செட்டுக்கு போகிறேன். அந்த செட்டில் ஹீரோ அவர் தான். ஸோ நான் முதல்ல பார்த்த ஹீரோ மேடி. அண்ட் என்ன ஒரு அசிஸ்டன்ட் டைரக்டராக அவர் பார்த்ததுலேருந்து இன்றைக்கி 2 பேரும் ஒரு படத்தில் சேர்ந்து நடிச்சிருக்கோம். மறுபடியும் ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்கு எங்களுக்கு. Maddie has been an incredible part of my journey as working in films for the last 25 years. And என்னை பொறுத்த வரைக்கும் he is an industry veteran. நிறைய பேர் அவர் எப்பவுமே பார்க்குறதுக்கு சின்ன பையன் மாதிரி இருக்காரு, எல்லாரோடையும் ஜாலியாக பேசுவார். அதனால சில சமயம் I think we forget to give a veteran the respect and standing he is earned and deserved. So Maddie, thank you for being so awesome. And நாங்கள் இது வரைக்கும் சேர்ந்து பண்ண படங்கள் வரிசை, முதல் படம் கன்னத்தில் முத்தமிட்டால், நான் அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர், அவர் ஹீரோ. 2வது படம் ஆயுத எழுத்து, 2 பேரும் சேர்ந்து நடித்தோம். 3வது படம் ரங்தே பசந்தி, அதில் நாங்கள் 2 பேரும் பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் நடிச்சிருக்கோம். 4வது படம் இந்த டெஸ்ட். ஸோ நான் ஃபர்ஸ்ட் டே மேடியோட இந்த படத்தை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணுறப்போ the first thing I told him was, Maddie, no pressure. Because நம்மளை ப்ரெஷர் போட்டுக்கிட்டோம்னா பெர்ஃபார்மன்ஸ் வராது. So I'm really happy to share the screen with R. Madhavan. He's an incredible actor and he's constantly adapting and constantly, அவர் ஒன்று சொன்னார் பார்த்தீங்களா, அதை நான் திரும்பவும் ரிப்பீட் பண்ண ஆசைப்படுறேன். நான் ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ்குள்ளே கொஞ்சம் மாதவனை இறக்கினேன்னா அது பொய் ஆகாதுன்னு எனக்கு ஒரு நம்பிக்கை இருக்குன்னு ஒரு விஷயம் சொல்கிறாரு. ஏன்னா அவர் வாழ்க்கையை பார்த்துருக்காரு. ஒரு ஃபேமஸ் ஆக்டர், அவர் தான் ஒரிஜினல் சாக்லேட் பாய், ஹார்ட் த்ராப், எல்லாமே அவர் தான். லவர் பாய், எந்த வார்த்தை நான் இதெல்லாம் 20 வருஷமாக எனக்கு சொல்லாதீங்க, இந்த வார்த்தையெல்லாம் சொல்லி கூப்பிடாதீங்கன்னு சொன்ன எல்லா வார்த்தையும் ஃபர்ஸ்ட் அவர் கேட்டிருக்காரு. ஸோ அவர் ஹீஸ் லிவ்ட் ஹிஸ் லைஃப் அண்ட் ஹீஸ் வெரி வெல் ரெட், ஹீஸ் வெரி அவேர், ஹீஸ் வெரி கைண்ட். ஸோ அவர் சுற்றி இருக்கிறவங்களை அவர் பார்ப்பார், ஹீ நோட்டிசஸ் திங்ஸ். அதை அவரோட பெர்ஃபார்மன்ஸில் அவர் நடிப்பாக கொண்டு வரப்போ, அதில் அவர் மாதவன் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ரெசன்ஸை கொண்டு வரப்போ அது பொய் ஆகாது, எப்போவுமே அதில் ஒரு உண்மை இருக்கும். ஸோ ஒரு விதத்தில் அவரும் ஒரு மெய்யழகன் நீங்கள் சொல்லலாம். ஏன்னா அவர் எல்லாத்துலேயும் உண்மையை கொண்டு வர ஒரு முயற்சி செய்வார். ஸோ ரியலி அமேசிங் டு பி ஆன் தி ஸ்டேஜ் வித் ஹிம். அண்ட் இந்த படத்தில்
எங்களோட காம்பினேஷன் பற்றி நான் ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு ஸ்பாயில் எனி திங் ஃபார் யூ. நீங்கள் படம் பார்க்குறப்போ யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் only two actors who know each other very well, who trust each other a lot, இந்த மாதிரி ஒரு காம்பினேஷன் பண்ண ஒத்துப்பாங்க. ஸோ தேங்க்யூ மேடி ஸோ மச் ஃபார் பீங் அ பார்ட் ஆஃப் திஸ் வித் மீ அண்ட் we've really had fun doing this film and I have no doubt that அதான் சொல்கிற ரிலீஸ்க்கு முன்னாடியே நம்ம ரிசல்ட் சொல்லக்கூடாது, பட் நீங்கள் சொன்ன வரிசையில் இருக்கிற உண்மை, நீங்கள் சொன்ன வரிசையில் இருக்கிற சினிமா மேலே இருக்கிற ஒரு பிரியம், அது கண்டிப்பாக இந்த படத்துலையும் உங்களுக்கு தெரியும். அண்ட் அவரோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் இஸ் சிம்பிளி அவுட்ஸ்டாண்டிங் அண்ட் ஐ கான்ட் வெயிட் ஃபார் எவ்ரி ஒன் டு வாட்ச் இட் அண்ட் அக்ரி வித் மீ. பியூட்டிஃபுல்லா சொன்னீங்க, பிரமாதமா சொன்னாரு சிட். இட் கேம் ஸ்ட்ரெயிட் ஃப்ரம் த ஹார்ட் அப்படின்னு எங்களால உணர முடிஞ்சது. நீங்க சிட் பத்தி அப்சர்வ் பண்ண விஷயங்கள் and how is it to work with him once again மேடி, அதை பத்தி சொல்லுங்க. இந்த பதிலோட இந்த அன்புக்கு நான் எப்படி பதில் சொல்றதுன்னு தெரியாம நான் மாட்டிட்டு இருக்கேன் இப்போ. ஐ திங்க் ஐம் வெரி டச்ட் that to get this sort of a compliment from people who you work with and your contemporaries, even though I'm senior to you, is one of my biggest blessings, and I think I take a lot of energy and strength from your thoughts. Thank you very much. நானும் ஸ்டார்ட்டும் அவர் சொன்ன மாதிரி கன்னத்தல் முத்தமிட்டால், அதுக்கு முன்னாடி 5 எழுத்து கன்னத்தல் முத்தமிட்டால், தொடர்ந்து நாங்கள் ரங்கே வசந்தி இப்போ டெஸ்ட், இதை ஜிங்க்ஸ் பண்ணாமல் நான் என்ன சொல்ல விரும்புகிறேன்னா, அதே மாதிரி அந்த ஒரு லக்கும் அந்த ஒரு ஐகானிக் ஸ்டேட்டஸும் தொடங்கட்டும். சிஎஸ்கே மாதிரி ட்ரோஃபி அடிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும். ஆமாங்க, படம் ரிலீஸ் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி நான் அதை பற்றி சொன்னால் எனக்கே கொஞ்சம் ஒரு ஜிங்க்ஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். அதனால் நான் அதை பற்றி அவ்வளோவா சொல்ல மாட்டேன். பட் நீங்கள் சித்தார்த்தை பற்றி என்கிட்ட கேட்டீங்க. சித்தார்த்தோட மிகப்பெரிய ஒரு நான் அட்மயர் பண்ணுற ஒரு குவாலிட்டி என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, he wears his emotions on his sleeves. நிர்பயமா அவர் the amount of tenacity that he has, the amount of grit that he has to follow his passion. இரண்டாவது ரொம்ப படிச்சவர், அவருக்கு இசை நான் ரொம்ப நல்லா இருக்கும். அவர்கிட்ட நான் ரங்கே பசதியில் டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது, உன் பாட்டு இப்படி இருக்கு, அந்த பாட்டில் நம்ம எப்படி பண்ணியிருக்காருன்னு அவரை நிறைய விஷயங்கள் என்னை புரிய வச்சிருக்காரு. அப்படி ரொம்ப என்கிட்ட ரொம்ப பணிவாக இருப்பாரே தவிர I'm in awe of his knowledge and I'm in awe of almost every subject that you give him he can talk on. And அப்படி இருக்கிறவங்க ஒரு நல்ல நடிகனாக தான் இருக்க முடியும், அந்த நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கு. And he's always been this extremely loving, very respectful, very even though he's a superstar in his own state, he's known all over India because of the movies that he's done. He's always made me feel like I'm somebody great, and I'm very thankful for that. Like I said in the beginning of this, Siddharth, it's these kind of emotions that help me take crazy brave steps, man. I love you. Thank you so much. I promised you bromance. First ஒரு hug பாத்தீங்க, இப்போ இந்த bromance வார்த்தைகள் மூலமா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணியாச்சு. ஒரு big round of applause for the two of them. எவ்வளோ ஒரு அழகான பார்ட்னர்ஷிப் இங்கே உருவாகுது, and it is just going to blow up on your screens on Netflix from April 4th. மீரா, நீங்க சொல்லுங்க, ரெண்டு பேருமே மேடி அண்ட் சிட் ரெண்டு பேருமே செட்டுக்கு ஒரு டிஃப்ரெண்ட் வைப் எடுத்துட்டு வருவாங்கல்ல, ரெண்டுத்தையுமே நீங்க தான் க்ளோஸா அப்சர்வ் பண்ணியிருக்கீங்க. அவங்களுடைய வைப் பத்தி சொல்லுங்க. வில் ஸ்டார்ட் ஆஃப் வித் மேடி. பல படங்கள் அவரோட நடிச்சிருக்கீங்க. நல்லாவே தெரியும். மேடி ஓகே, எனக்கும் மேடிக்கும் எகெயின் லைக் இட் வாஸ் லைக் அ பூர்வ ஜென்ம மாதிரி, லைக் அந்த மாதிரி ஏதோ இருக்காங்க. So always been like, I like when Maddie's presence gives me a good feeling, and of course he's not just an actor, he's a director. He always run பண்ணும்போதும் ஐதுவே எடுத்து பண்ணும்போதும் ஏதாவது நல்ல பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணால் சூப்பராக இருக்குது. எனக்கு இப்போ ஞாபகம் இருக்குது, யூ ஒன்ஸ் டோல் மை மதர், உங்கள் பொண்ணு ரொம்ப நல்லா. ஸோ he always encourages. அது ரொம்ப ஒரு இதுதான். அப்புறம் சித்தார்த் சொன்ன மாதிரி I think he's a very good human being. He's a very normal person. Like he lives a very normal life, and I think he cares for people around him. So I love you forever, Maddie. I love you so much. Likewise, it's very mutual. Yeah, so I can go on and on and on about him. Regarding this gentleman here, he's also a very sweet person. Again, perform பண்ணும்போது ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க. லைக் இப்போ ஒரு ஆர்டிஸ்ட் பெர்ஃபார்ம் பண்ணும்போது he wants that artist to perform really well, and same with Maddie, so and in this film we had like few nice experiences like that, and
I could feel Siddharth was like, while I was performing, he was like, it was like Siddharth performing. You know, that was his feeling when I performed. I performed, I performed under my feeling. So that's so sweet of him. And he's also a very nice respect. Ellarku respect kodupanga, you know, very nice human being. So at the end of the day, நம்ம எல்லாரும் வந்து சினிமா பண்ணும்போது அதெல்லாம் இருக்காங்க, but to work with good people is so important. Talented, at the same time, good human beings. அது ரொம்ப முக்கியம். And also, of course, I want to say a few words about. It's such a lovely. I was going to say, Meera, it's made you cry a lot in the film. That's just a clue. About, like, you know, when I said that working with good people, all these, even ma'am, everyone, such a lovely feeling. Thank you so much. Fantastic. சஷி, நீங்கள் வந்து படத்தில் ஒரு கிரிக்கெட் மேட்ச் ஃபில்ம் பண்ணியிருக்கீங்க. ஐ திங்க் பல இன்ஸ்டன்சஸில் அதை நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம். ஆனால் ஒரு கிரிக்கெட் மேட்சை நம்ம வந்து மக்களுக்கு அதே எனர்ஜியோட அதே எக்ஸைட்மெண்ட்டோட காட்டுறது ரொம்ப ரொம்ப கடினமான ஒரு விஷயம். How did you recreate that? அது எவ்வளோ கஷ்டமாக இருந்துச்சு? Actually, that was the toughest part of the shoot. ஏன்னா வந்து நம்மளுக்கு வந்து கிரிக்கெட்டோட கிராமர் இஸ் வெரி கிளியர். ஏன்னா நம்ம சின்ன வயசுலேருந்து டிவியில் தான் அந்த கிராமர் கம்ஸ் த்ரூ, ரைட்? If you've seen a lot of cricket films, they take the camera inside the field of play, right? Then it distorts the grammar of cricket. நம்ம என்ன பண்ணோம்னா, actually 6 months we trained with broadcast cameras. Okay. Because this film needed to have the same drama as you watch in TV. So we shot with the Star Sports team, we did trials. I understood the grammar. ஏன்னா உங்களுக்கு தெரியும், ball follow-na, camera 1, camera 2, correct, then camera 3. If I don't follow that sequence, you will feel that's not cricket. So I had to study the grammar of cricket. And then also, cricket is not something that is played somewhere else in the film. The cricket is a plot point. So each scene when you go to cricket, it's part of the drama. So it not only has to capture the essence of cricket and how it's played, but in the kadayottathoda adu sekano actually. So and also நீங்க பாத்தீங்கன்னா live broadcastல வந்து CG add பண்ண முடியாது. So we needed to find the technology to go back, use how broadcast cameras can be manipulated to use CG, crowd multiplication. All this needed to be a thing. So that was the technical aspect of cricket shooting that I needed to. Padam vandu we started in April 23, and within 3 months the entire talkie portion was done. And then 6 months we prepped, and then we waited for Chepauk Stadium. They gave us that permission only before IPL because they dig the pitch. So we prepped for 9 months, shot it, and so that was like a huge task for us actually. அதனால தான் சாரி, அது அந்த ஏன் அந்த கமிட்மெண்ட்டுங்கிறது கூட நம்ம சொல்லி ஆகணும். ஏன்னா அது ரொம்ப this is a very a film that dwells in a lot of realism. Okay, so when you see a cricket match, it shouldn't look like what is cringe-worthy shown and cricket on screen before. So the amount of hard work that Sashi has put in to try to make sure that it looks like a TV show and it's not distracting from the cricket match, because it's an essential part of the film. Similarly, Siddharth had to be in that look for about 1 year so that he can play and learn cricket. So it is ஒரு extreme amount of dedication ஓட இந்த படத்தை பண்ணிருக்காங்க. அதனால இப்ப நம்ம அவ்வளவா சொல்ல விரும்பல. படம் பார்த்தப்ப No, I was about to finish this. மேடி பாருங்க, கரெக்ட்டா அந்த பாயிண்ட் நான் உட்ற போறேன்னு சொல்லிட்டு சித்தார்த். See, the thing is, the second part is the authenticity of the characters who are playing cricket. So Sid needed to like really get into the body language ன்றது வந்து you have to practice that body language, right? When you hit a shot, நீங்க பாத்துப்பீங்க, அது கிரிக்கெட்டர் மாதிரி இல்லைன்னா ஆக்டர் மாதிரி பண்ணியிருந்தாங்கன்னா ரொம்ப கஷ்டம் ஆக்சுவலாக. ஸோ ஹீ ட்ரெயின்ட் வித் த கோச்சஸ் ஃப்ரம் அஸ்வின்ஸ் அகாடமி ஃபார் 6 months. அண்ட் கிரிக்கெட் பாலில் ஃபேஸ் பண்ணுறதுன்றது வந்து இட்ஸ் அ ரியலி டிஃபிகல்ட் டாஸ்க். ஸோ இஃப் யூ ஆல் த strokes are actually real strokes where bowlers from the Ranji Trophy team have actually, all of them are real cricketers. So he's literally facing a bowler who's bowling at 135 kilometers, 140 kilometers to play that thing. So that was on the level of dedication, Lilina, you couldn't see that authenticity.
பிரில்லியன்ங்க. அதனால தான் 13 வருஷம் ஆயிருக்கு இந்த படம் மக்களுக்கு வந்து சேர்றதுக்கு. அண்ட் இதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு இன்னொரு ஜாப் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன்ல, ஐபிஎல்னுடைய ஃபைனல் ப்ராட்காஸ்ட் டைரக்டர் நீங்கள் மாறிடலாம். பிகாஸ் யூ நோ தட் மச் அபவுட் இட். பட் லாஸ்ட்லி பிஃபோர் வி மூவ் ஃபார்வர்ட் வித் திஸ் இவெண்ட், சக்தி எங்களுக்காக 2 லைன்ஸ் நீங்கள் பாடியே ஆகணும். இந்த பாடல் நாங்கள் வந்து இன்னைக்கு நாள் பூரா கேட்டிருக்கோம். ஐ திங்க் இட்ஸ் கால்ட் ஹோப், இல்லையா? Yes. Okay, I'm just going to check if the audio is okay first. Do my due diligence. Yes, I don't even know where they are. Thank you. ஆவலி மேகங்கள் மொய்யும் வானிலை ஆவலில் மண் மீது பூமி குளிருமோ ஆசையில் தூரல்கள் ஊறும் ஓர் நிலை மனதிலே தயக்கங்கள் மருளும் மண்ணிலை கனவே உருவாய் எதிரில் விரிய காதல் பணயம் ஆகும் நேரம் விட்டு தவிப்பதா தொட்டு தொடர்வதா முட்டி முயல்வதா விலகிடா விலகிடா வெள்ளை கதிரே நீயே எந்தன் ஒற்றை சுடரே விலகிடாதே விலகிடாதே. Beautiful, Shakti. Wonderful as always. நீங்கள் பாடும்போது I was also observing Sid. ஏன்னா அவர் வந்து யூஸ்வலாக he'll be mouthing the lyrics. ஆனால் இம்முறை அப்படியே மறந்து கேட்டுக்கிட்டு இருந்தாரு. Sid, a few words that you wanted to say about your association with Netflix. I also wanted to share something because Maddie and I were talking about something backstage. எனக்கு இது 39வது படம் and across languages. அந்த எல்லா 38 படங்களுக்கும் இருக்கிற ஒரு சிமிலாரிட்டி இந்த படத்துக்கு இல்லை. ஏன்னா இது முதல் முறையாக என் படம் வந்து இட்ஸ் அ direct to digital Netflix original. So it's a very new experience. And சசி சொன்ன மாதிரி ஒரே ஒரு ஆக்சஸ் டு ஒரு 30 கோடி மக்களோட ஆக்சஸ், அதாவது மெம்பர்ஷிப் கட்டி அந்த ஆப் ஓன் பண்ணுறவங்களோட access. So you have a pool of 30 crore people to watch the film the day it releases. So அது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு actually I want to correct that. It is true that it is 300 million plus subscribers, but you have to see we are very conservative when we calculate. If we calculate even 2 people per household, we are already reaching 700 million people. Ooh. And that's what, yes, it is absolutely massive. Every story that is told on Netflix has the ability to reach out to 700 million people at the very least. And that's a fascinating statistic. It's a way of understanding. இந்த 700 கோடி பேர் வந்து 70 கோடி மக்கள் வந்து ஆல்ரெடி டிக்கெட் வாங்கிட்டாங்க. உங்கள் படத்தை பார்க்குறாங்களா இல்லையாங்கிறது அவங்க இஷ்டம். ஏன்னா அவங்க ஃபோனில் இருக்குது, அவங்க ஐபேடில் இருக்குது, அவங்க கம்ப்யூட்டரில் இருக்குது, அவங்க டிவியில் இருக்குது. ஸோ ஃபார் மீ ஆஸ் அன் ஆக்டர், நீங்கள் ஒரு ஷார்ட் கொடுக்குறப்போ அந்த ஷார்ட்டுக்கான ரிசல்ட் உங்களுக்கு 1 வருஷம் 1.5 வருஷத்துக்கு அப்புறம் தியேட்டரில் மக்கள் பார்க்குறப்போ தான் கிடைக்கும். அதுதான் எங்களுக்கு பழகி போன ஒரு விஷயம். இது அப்படிதான். பட் இதில் வந்து அவங்க பார்த்துட்டு இருக்கிறப்போ கொடுக்குற ஃபீட்பேக், இட்ஸ் அ வெரி டிஃப்ரெண்ட் ஃபீட்பேக் லூப். And all the actors are really, really excited to understand this for the first time. And I want to thank Monica for being here. Enga oorukku vandadhukku romba nandri in the function la kalandadhukku, because it's our just like it's your first Tamil film of the year, it's my first Netflix film of my life. So really happy to be part of this brigade. And I want to personally congratulate every single technician who worked with Sashi and Ram on this film. All the technicians, starting from the writer Suman, the DOP Viraj Singh, Shakti, who's a spectacular savant of a debutant, if I can call you that, and editor Suresh, and the whole team has worked really, really well. I'm missing a few names, but please look at the crew list. இவங்க எல்லாருமே ரொம்ப அழகான ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் எஸ், மேடி சொன்ன மாதிரி நாங்கள் இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு எடுத்தோம், இப்படி பண்ணோம் சொல்கிற மேடை இது கிடையாது.
பட் எல்லாருமே ரொம்ப காதலிச்சு இந்த படத்து மேலே ரொம்ப எதிர்பார்ப்போட வேலை செஞ்சுருக்காங்க. ஸோ ஐ வாண்ட் டு விஷ் ஆல் த டெக்னீஷியன்ஸ் who worked on this film, and I want to thank Netflix for giving them such a big platform to show their brilliance on the world stage. So thank you, sir. Thank you very much. எங்களுடைய கடைசி segment before we let you go. This film is all about choices அப்படிங்கிறதுனால we'll give you some cute little bats, and those bats have two colors. Frontல red இருக்கும், பின்னாடி white இருக்கும். Can we have the bats please? நான் வந்து உங்களுக்கு this or that அப்படிங்கிற ஒரு choice கொடுப்பேன். I'll give you a choice. We're going to play this or that. Choice A na red, choice B na white. So if you agree with choice A, then you got to show red. If you agree with choice B, then it's white. Okay? And we'll see how many of you are in the same pool. Yeah? Let's begin. Besant Nagar or Marina Beach? Choice A red. Choice for all the questions, choice A red, choice B white. Marina. எல்லாருமே மரீனா பாருங்களேன். ஓ இல்லை சக்தி மட்டும் பெசன்ட் நகர் அங்கே பக்கத்தில் இருக்கீங்களா? ஓ அங்கே தான் இருக்கீங்களா? அங்கேயும் ஓகே, அங்கேயும் வந்து சரி. இந்த சைடு வந்து 2 பேர் பெசன்ட் நகர் பீச்ன்றாங்க. இட்லி ஆர் தோசை? இட்லி ஆர் தோசா? தோசா தோசா. மோனிகா சேஸ் இட்லி. சக்தி யூ ஆல்சோ? ஓ கரெக்ட், ரெட். சாரி நான் கன்ஃபியூஸ் ஆயிட்டேன். ரெட் இட்லி, சாரி ரெட் இட்லி ஒயிட் தோசை. தேர்ட் அம்பையர் கூப்பிடுங்கப்பா. சாரி ரெட் இட்லி ஒயிட் தோசை. இன்னொரு தடவை கமிங் ப்ளீஸ். ஓகே ஃபைன். டெஸ்ட் கிரிக்கெட் or T20 cricket? டெஸ்ட் கிரிக்கெட்னா ரெட், T20 cricketனா ஒயிட். A lot of the women are opting for T20 cricket. This one is a tough one. Okay. I want to give all the votes to Test, but I like ODI and T20. If they'd given me a bat, I would have just turned it all around. Like all formats of the game. அப்படின்னா சொல்லிருப்பேன். Are you a morning person or a night person? Morning person na red, night person na white. Uniform. This is universally everybody is saying white. So you're saying red. I can't see. I'm so sorry. Maddie is the most morning person you will meet. எத்தனை மணிக்கு எந்திருப்பீங்க Maddie? ஓ அவர மாதிரி மார்னிங் பர்சன்லாம் சான்ஸே கிடையாது. சரி அத மைக்ல சொல்லுங்க. இவ்வளவு சமத்தான ஒரு டயட் பிராக்டிஸ், எழுந்துக்கிறது, கால்ஃப் ஆடுறது, ரொம்ப டிசிப்ளினா இருப்பாப்ல. 4 மணிக்கா என்ன பண்ணுவீங்க Maddie? 4 மணிக்கு அல்டிமேட் மார்னிங் பர்சன் இஸ் மேட். நாங்க அப்பதான் தூங்கவே போவோம். Okay. All right. Bathroom singer or disco dancer? Maddie, are you showing red? ரெண்டுமே இல்ல. ரெண்டுமே கிடையாது. Disco dancer. Nice. Nice. Bathroom singer. அப்ப அவங்களே தப்பு பாருங்க, அவங்க பாருங்க டிஸ்கோ டான்சர். ஓகே நெக்ஸ்ட் மொக்க ஜோக்ஸ் or memes? மொக்க ஜோக்ஸ்னா ரெட், மீம்ஸ்னா ஒயிட். அங்க மீம்ஸ் மொக்க ஜோக்ஸ் மீம்ஸ். ஓகே பேட்ஸ்மேன் or bowler? Come on, Sid. Come on. Okay. இது நீங்க அர்ஜுனை கேட்டா பதில் வேற மாதிரி இருக்கும். ஆனா in real life. பேட்ஸ்மேன்னா எல்லா பால்லையும் ஓட தேவையில்லை. bowlerனா எல்லா பால்லையும் ஓட வேண்டியிருக்கு. கரெக்ட் தான். ஆனா சில bowlerலாம் ஓடுறதே இல்லை சார். நடந்து வந்து போடுறாங்க. நமக்கே தெரியும் அது யாருன்னு. Okay, last question in test. Who are you rooting for? The hero or the villain? So the hero is red, villain is white. We are voting for Test. Villain. Both. She says both. Both. Okay. இங்க பாருங்க டைரக்டர் பாருங்க வித்தியாசமா வைக்கிறாரு. அதுதான் டைரக்டர். All right. Thank you gentlemen. A big round of applause to the entire team. May I request all of you to kindly join us for a photo opportunity.
And and I just want to say huge thanks to Sash for roping me in to be a part of this. And huge shout out to YNOT and the entire cast and crew. And also a huge shout out to Netflix. I'm super duper excited. And my biggest love and respect to Rahman sir, because when this was happening, like I'm really happy that I didn't feel ready. But I told Rahman sir, he's like, sometimes you can't wait to feel ready, you just have to do it. And at so many levels, it was like very tricky because the script was so good, the actors were so good, everything was so good. But I'm really happy. It was a good kind of hard. So good luck to the whole cast and crew and everybody. And yes. Thank Congrats. you.